ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಶಲಾ ಯಶವಂತ್, ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಿಸ್ಟ್, ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಮತ್ತೆ ಯೋಗ ಡಾಕ್ಟರ್, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ಎಲ್ಲರೂ ಭಯ ಪಡುವಂಥದ್ದು, ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದನ್ನೇ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಮೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಮತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಏನೇನ್ ಮಿತ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ ತರ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ ಜೊತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿರಣ್ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿರಣ್ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟ್, ಕಿದ್ವಾಯಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಂದ 13 years of experience practicing in Kaveri Hospital, Mysuru. Welcome sir to the podcast. ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಭಯ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಭಯ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಹೆದರ್ಸ್ಬೇಕಾ? ಎಸ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಯ ಆಗೋದು ಸಹಜ. 9 out of 10 ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಭಯದಿಂದಾನೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಟುಡೇಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಭಯ ಪಡಿಸೋದು ಅವ್ರ ಭಯ ಆಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಟರ್ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಡ್ರಗ್ಸ್, ಗುಡ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೊಡ್ಯಾಲಿಟೀಸ್, ಗುಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರೋ ಅನುಮಾನ ಇದ್ರೆ, go to a oncologist, a cancer doctor, and get yourself treated at the earliest. ಸರ್, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಲೇಟರ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದಿದೆ, ಲೈಕ್ ನಾರ್ಮ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೇನು ನಂಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ನಾನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಬೇಗನೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು? ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾವುದು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಯೂಶಲಿ ಲೇಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಿ ಬರೋದು ಮುಂಚೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆಗಿ ಬಂದಾಗ, ವೆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ಅವರ್ ಡೈಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ಅವಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಇನ್ ದ ರೀಸೆಂಟ್ ಪಾಸ್ಟ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ 5 to 10 years ಇಂದ, there is a lot of awareness of cancer. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರಬಹುದಾ ಅಂತ. Most of the patients know that there is an entity called cancer. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅರ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್, ಯಾವ ಆರ್ಗನ್ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀವೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಾಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಅ ಆನ್ಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಇನ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಟ್ ಅ ವೆರಿ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್. ಅವಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಪೂರ್ತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಂದ ಗುಣ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ ಅ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಫ್ರೀ ಲೈಫ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ, never ignore any symptoms of cancer and always be on the lookout that any symptom which present for a long time, almost close to 3 to 4 weeks in the symptoms idre, it could be cancer. So get yourself evaluated and visit the doctor and diagnose cancer at a very early stage. Okay. So nimma journey, like why you wanted to become an oncologist, especially ಜರ್ನಿ ಇನ್ ದ ಆಂಕಾಲಜಿ ಹೆಂಗಾಯ್ತು? ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಚೂಸ್ ದಿಸ್? During my MBBS days, I always wanted to be a surgeon. My role model is my professor, Dr. Kalaivani. She actually molded my career and she told me that you have to be a surgeon. So that's how surgery happened. And during my surgical postings, I was very fascinated by cancer because that is one problem in the human body where the entire body is affected. Ivaga cardiothoracic andre we are dealing only with the heart and the thorax. Neuro andre we are dealing only with the brain. Gastro only gastrointestinal system. Mutra kosha andre kidney, mutra kosha, mutrapinda ashte we are dealing with. Whereas in cancer, any part of the body we can get cancer. Right. And it is a systemic disease. So as a surgeon, all we want to do is to operate on patients and cure them. So that's where the fascination for cancer happened. And I'm a cancer doctor. Right. Actually, cancer care is the most challenging anta ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಎನಿ ಅದರ್
ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಡಿಸೀಸ್ ಟು ಡಿಸೀಸ್, ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ಚೂಸ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡದ್ಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಮೇಡ್ ಯು ಟು ಲೈಕ್ what is unique about you about seeing a cancer, and how do you see a patient? See, most of the cancer doctors, we have been trained in institutes where I would see the patient as a whole and not treat the cancer per se, and we treat the patient. Right. So that I think is ingrained in most of the cancer doctors. When you treat the patient as a whole, the patient per se recovers from the disease and leads a good quality of life. Both should work together. Bari roga tegadaadmele, if the patient is not having a good quality of life, then the whole idea of doing the surgery and chemotherapy is not right. So I feel a holistic approach and a holistic and a personalized approach to the patient in question is what sets oncology apart from other specialties. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚಾಟ್ GPT ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಜಿಮಿನಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ತುಂಬಾನೇ ಮಿತ್ಸ್ ಅಥವಾ ರಾಂಗ್ ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. ದೇಹದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಇಲ್ವಾ, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? Every part of the body which is living can develop cancer. Okay. So right from the head till toe cancer baro ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಉಂಟು. Yes, some parts ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ or ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇದ್ರೆ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ we can pick up cancer at a very early stage. Breast cancer for example, any lump in the breast should be evaluated for cancer ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಣಾಗಿದೆ, ನಾರ್ಮಲಿ ಹುಣ್ಣಾದ್ರೆ ಮನೆ ಮದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ವಿ ಗೋ ಟು ENT ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಡೆಂಟಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ದೇ ಗಿವ್ ಅಸ್ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಕ್ರೀಮ್. 3 to 6 weeks ಇಂದ ಆ ಹುಣ್ಣು ಗುಣ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಗೆಟ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಚೆಕ್ಡ್. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗೆಡ್ಡೆ ಯಾವುದು ನೋವು ಇರಲ್ವೋ ಆ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಬಂದ್ರೆ it could be cancer. So each part alli there are some symptoms. Right. So based on which part we are dealing with, symptoms idre get yourself checked. Bega ಗುರ್ತು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಯೂಶಲಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಬ್ಲಡ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬ್ಲಡ್ ಮಾರ್ಕರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ನೀವ್ ಇವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಂದ್ರಿ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಏನು ತಿನ್ನಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ತಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು 1 hour ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ವಾಂತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಾಕರ್ಕೆ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜಾಂಡಿಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ, ಆರ್ ಮೆನ್ಸಸ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ರಕ್ತ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನಾರ್ಮಲ್. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಬ್ನಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಗಿಂತ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಅ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಗೆಟ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಚೆಕ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಗುರ್ತು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋಬಹುದು ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಫ್ರೀ. ರೈಟ್. ಸೊ ಅನ್ಯೂಶುವಲ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು? ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ನಾವು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಷ್ಟು the growth is faster ಆಗ್ಬೋದಾ? ಆ ತರ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? Definitely. There are some warning signs based on the most common cancers. Breast cancer ಹೇಳಿದೆ, painless lump in the breast. ಹುಣ್ಣು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಹುಣ್ಣು ಬಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 4 weeks ಇಂದ ಹಂಗೆ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಹುಣ್ಣು ನೋವು ಕೊಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತಾರೆ, ಹುಣ್ಣು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ರಕ್ತ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರಬಹುದು. ನುಂಗ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವಾ ರಿಕರೆಂಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಮಿಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರಬಹುದು. ಜಾಂಡಿಸ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ ತಗೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ಜಾಂಡಿಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ,
ಕಣ್ಣು ಹಳದಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯೂರಿನ್ ಹಳದಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬರೋದು, ಮೆನ್ಸಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬರೋದು, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೊಡವೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಮೊಡವೆ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರಿಂದ ರಕ್ತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಸೊ ಏನಾದ್ರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎನಿ ಚೇಂಜ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೈಲಿ ರೊಟೀನ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಅ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಸೊ ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಚೆಕ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಟ್ ದಿ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್. ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಉಣ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಸೊ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದೇನೋ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಸಣ್ಣ ಹುಣ್ಣು ಕೂಡ 6 weeks ತನಕ ವಾಸಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗೋ ತನಕನೇ ವೇಟ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನೀವು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 13 ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಯಾವ ತರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ? ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ, ಮೇಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ? ಒಂದ್ ಪ್ಯಾಟ್ರನ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದ್ ಡಿಕೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮುಂಚೆನೂ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಗುರ್ತು ಹಿಡಿತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್, ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಮಂಗ್ ವಿಮೆನ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಸರ್ವೈಕಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಯೂಟ್ರೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1, 2, 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒವೇರಿಯನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬೇಗ ಗುರ್ತು ಹಿಡಿಯ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಬೇಗ ಗುರ್ತು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಅದು ಟ್ರೀಟಬಲ್ ಇದೆ. ಇನ್ ದ ರೀಸೆಂಟ್ ಪಾಸ್ಟ್, lung cancer has been increasing in women, probably because of a lot of women resorting to smoking. Okay. So that is something to be very careful and very aware of. Right. Amongst the men, majority are tobacco related cancers. Okay. ಪಾನ್ ಗುಟ್ಕಾಲಿ ತಂಬಾಕು ಹಾಕಿ ಚೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೌಡೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರು, ನಾಲ್ಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರು, ಬಾಯಿನ ಕ್ಯಾನ್ಸರು, ಅಥವಾ ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಥ್ರೋಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, all these are very common in men. Elderly men ಅಲ್ಲಿ prostate cancer is very common. Right. So this is how it is. ಸೊ ನೀವು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಲೈಕ್ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಮೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ. ಸೊ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ, ಯೂರಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಏಜ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾರ್ಕರ್ನ ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ಗೆ? ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಈ ತರ ಯೂರಿನ್ ಡ್ರಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಮಾಡಕ್ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದನ್ನ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಾ? ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬೇಗ ಗುರ್ತು ಹಿಡಿಯೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎನಿ ಲೇಡಿ after the age of 40 years should undergo a mammogram. Mammogram is a small simple x-ray of the breast. Right. ನೀವು prostate cancer ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ. Any men above the age of 60 years who is having urinary problems in the form of dribbling of urine, incontinence ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾಕ್ಟ್ಯೂರಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಹೋಗಿ ಯೂರಿನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಗಂಡಸರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ವಿತ್ ಏಜ್ ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಬಟ್ ಫ್ಯೂ ಆಫ್ ದೆಮ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಸೊ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಇಟ್ ಅಟ್ ಅ ವೆರಿ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಚೆಕ್ಅಪ್ಸ್. ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾರ್ಕರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೀರಮ್ PSA. ಸೊ ಅದು ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬೇಗ ಗುರ್ತು ಹಿಡಿಬಹುದು. Right. So even that can also be in the early stages treated. Yes. If it is detected at an early stage, it can be completely cured. Right. And there is a possibility for the patient to say, "Nang munche cancer ittu, ivaga illa." Okay. That's great. So ಮತ್ತೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಲೈಕ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಮುಂಚೆನೂ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬಂದು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ಮಿತ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಈಗ ಬ್ರಾಗಳು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ವಿ ಶೇಪ್ ಅಂಡರ್ವೇರ್ಗಳು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಕ್ಲೋತ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? There are a lot of
myths thanks to Instagram. Most of the doctors call themselves as cancer doctors. Right. But as of today, there is no scientific evidence that bra hakondre or a specific type of inner garment hakondre ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಿತ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಇನ್ನರ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾ ಇರ್ಬೋದು, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ರಿಲೇಷನ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ 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 ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ ದ ಏಜೆಂಟ್ which will cause cancer. Right. And we are talking of the breast which is inside the skin. Right. And bra hakododu aache kade. There is no relation at all. Right. So there is absolutely no evidence to say inner garment hakondaga cancer barutte anta. No. ಸೊ ಈ ತರ ಈಸಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಂಗೆ ಏನು ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಈಸಿ ಟಿಪ್ಸ್ ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಮಾಡಬಾರ್ದಾ? See, whenever it is easy, it is always, more often than not, it is wrong. It's only when you take the right path, which most of the times is difficult, it will be right. So usually ee tara shortcuts anta helbodu. It will not help you in life. Forget cancer. With regard to cancer, there are some goals what you have to prevent and some set agenda in which you can prevent cancer. That's all is there. So we follow that and we tell our patients and the caregivers also to follow it. Right. There may be some lifestyle changes, some food alterations, some genetic changes which are there in the patient. All these have got a direct link to occurrence of cancer. Right. Dress and no, there is no relationship. ಫುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಮ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು, ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ? ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಟನ್ ತಿಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ? ರೆಡ್ ಮೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ರೈಟ್. ರೆಡ್ ಮೀಟ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ರೆಡ್ ಮೀಟ್. ರೆಡ್ ಮೀಟ್ ಇಸ್ ಮಟನ್, ಬೀಫ್, ಪೋರ್ಕ್, like that. Chicken will come as the non-red meat. Even fish will come there. ಸೊ ರೆಡ್ ಮೀಟ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ದ ಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋಲೋರೆಕ್ಟಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಕರಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರೋದು ಅಥವಾ ಕಕ್ಕಸ್ ಹೋಗೋ ಮೋಷನ್ ಹೋಗೋ ಚೀಲಾಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಬರೋ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕ ಕರಳಿರ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡ ಕರಳಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಸ್, ರೆಡ್ ಮೀಟ್ ತಿಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಮನ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ಅಂತ. ಲೈಕ್ ಹೌದಾ, ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ನಾವು ನಮ್ ತಂದೆಗೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಲಿ ಯಾರಿಗಾರು ಇದ್ರೆ ನನಗ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತಾ? ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಮಿತ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್ ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇವಾಗ ಹೆರಿಡಿಟ್ರಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ತಂದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇತ್ತು, ತಾತನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇತ್ತು, ಅಜ್ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇತ್ತು, ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇತ್ತು, ತಾಯಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇತ್ತು, ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಅಂಡ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಅಲೈವ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವೆದರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ದ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು ದ ಪರ್ಸನ್. ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಡಿಸೀಸ್. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ದೇರ್ ಸಿಬ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಜೀನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿರೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರು ಒಬ್ರು ಸಫರ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಂದ, ಈಗ ನಾನೇನಾರು ಅಕಂಪನಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ಯಾನಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಹಂಗಾದ್ರೆ? ಇಲ್ಲ, ಇವಾಗ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ರು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ವಾಟ್ ಏಜ್ ದೇ ಗಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಅಂಡ್ ಅವ್ರ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಇರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ do tests in the mother and father to find out whether they have genes which could be transferred. Right. And oral genes positive ide bandre then we screen for the children. Okay.
ನಿಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಅಥವಾ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್? See, I will equate cancer as a lifestyle disorder. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆರಿಡಿಟರಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇಡಿಯೋಪ್ಯಾಥಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ವೇರ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಕಾಸ್ ಎಟ್ ಆಲ್, ಬಟ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್. ವೈ? ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್. ಎನಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ, ತಂಬಾಕು ಸೇವನೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ, ಸಿಗರೆಟ್, ಬೀಡಿ, ಇ ಸಿಗರೆಟ್, ತಂಬಾಕು ಇನ್ ಪಾನ್, ಗುಟ್ಕಾ, all this causes cancer. Right. It is proved. Right. Alcohol, any form of alcohol consumption increases cancer risk. Right. Coming back to smoking, sir, ನಾನು ಸ್ಮೋಕೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಂಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂತು ಇರಬಹುದು, ಬಿಕಾಸ್ there is something called first hand smoking where the patient only is smoking. Right. Second hand smoking ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರೋರು, ನನ್ನ ಗಂಡ, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ, ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಅವ್ರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಏರ್ ನ ನಾನು ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲಿ ಡೇಂಜರಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಲೀಡಿಂಗ್ ಅ ವೆರಿ ಸೆಡೆಂಟರಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಯಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ರಿಚ್ ಇನ್ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಟ್ಸ್, this burger, pizzas, adopting a westernized lifestyle, all this has direct links to obesity. Right. Obesity is one of the most important risk factors for cancer. And it's very unfortunate, probably in the few months or in the coming years, India will become the obesity capital of the world. Once it becomes the obesity capital, there is no stopping it from it becoming the cancer capital of the world also. Because the population is maximum in India. And everybody are adopting this lifestyle. Right. So that's how it is. Usually ಇದು ಒಂದು ಏನು ನಾನು ನೋಡಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ನನ್ನ ಡೌಟ್ ಕೂಡ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಎಸ್, ದೇ ಆರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಪಿಜ್ಜಾ, ಬರ್ಗರ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಟು ದ ಶುಗರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಸಾಲ್ಟ್ ಇಂಟೇಕ್ ಆಗಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ತಾತ ಅವರು ಇದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅವರ ಡಯಟ್ ಕೂಡ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ರಿಚ್ ಆಗಿದೆ, ಆಯಿಲ್ ರಿಚ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈವನ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ಕಾಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್? ವಿಲ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಡ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಪಿಜ್ಜಾ ಬರ್ಗರ್ ತಿನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನಂಗೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂತು. ಸಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ ನೋನ್ ದಟ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ನೋ smokers who never get cancer and people who have not smoked at all who have got cancer. So it is very difficult to equate idrindane cancer bandirodu. But these are the postulates. Idrinda cancer baro chance jaasti irutte. Right. That's how we treat patients. Right. Tobacco, alcohol, change in food habits and physical activity, ee mooru lifestyle change, shift in the cancer frequency ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. Yes, the incidence of cancer has dramatically increased. Right. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಈಗ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಈಗ ಇಫ್ ದೇ CR ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಲೈಸ್ ದಟ್ ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮಿ ಚೇಂಜ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ, ಸೊ ಅವರಿಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಇಂದ ನಾವು ಬರೀ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಬಟ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಹ್ಯಾಸ್ ಅನ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ಹಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್, ಲಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಆನ್ ದ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ and after a point they will reverse. Right. So definitely stopping tobacco for good is definitely beneficial to the patient. Okay. Even losing weight for that matter. Yes. So BMI range ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, right, there is no ideal weight for anybody. Based on the height of the person, he or she will have an ideal body weight. Right. So if you are around that ideal body weight, that's the best. Okay. Few of them will be overweight. So the aim is overweight in the normal weight barbeku. Right. Especially people who are in the obese category, they will have to do some lifestyle changes. Right. Probably start a healthy diet,
probably change over from a sedentary lifestyle to do some physical activity, Right. it is recommended at least in a day you should have 30 to 45 minutes of physical activity. Right. That can be as simple as walking, Walking. as complicated as cross training. Right. Everything is beneficial, Right. but you should have some physical activity. Okay. It will definitely help you. ತುಂಬಾನೇ ಮಿತ್ಗಳಿದೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಮಿತ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡೆತ್ ಅಂತ ಇದೆ. No. It was equal to death long time ago. Right. But now, with advances in treatment and better diagnostics, better treatment modalities, it is not equal to death sentence. Sugar and salt is like we are feeding the cancer cells. ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಊಟ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಅಂತ ಇದೆ. ಅದು ಮಿತ್ತ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸರ್? It is not a fact. ಇವಾಗ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಂಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ನೋ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಬಟ್ you don't have to take only sugar for cancer to survive. Okay. Any form of diet, cancer will survive. Okay. But excess of sugar which we take, it will cause obesity, which is a predisposing factor for cancer. Right. So avoiding is better. See, avoiding is the best. At least limiting what you can take, Right. is what is recommended. Right. Portion control. You should have a portion control. Right. What you are allowed to eat, Right. you try to stay within the limits of what you are allowed to eat. Okay. So cancer is contagious. ನನಗ್ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಬರುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. Very, very unlikely. 99% of the cancers are not contagious. You can stay in the same house with a patient suffering from cancer. So, cancer contagious illa. ನನಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಬರುತ್ತಾ? ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನೋ. Right. ಯೂಶಲಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದಾಗ, ಒನ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಫಿಸಿಕಲಿ ದೇ ಲುಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಸ್ ಎ ವಿಮೆನ್. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಕೇಸಸ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಎನಿ ಸಚ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ವಿಮೆನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಂಡರ್ಗಾನ್ ಸರ್ಜರಿ? ಸೊ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಮುಂಚೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದಾಗ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಪೂರ್ತಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ನಾರ್ಮ್. Right. But now, as I said, lot of advances are there in treatment modalities. So ಪೂರ್ತಿ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ತೆಗಿಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ, ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಳಿಸಬಹುದು. Right. ಬೇಗ ಬಂದ್ರೆ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಳಿಸಿ, ಏಕೆಂದ್ರೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಳಿಸಿ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿ we can give the breast the same shape as the opposite breast. Right. Even if it is advanced, there are newer modalities by which we reduce the size of the tumor and then we operate. So we can still preserve the breast. Right. But yes, ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ there are still many patients who have a lot of psychological trauma because they have lost a breast. It is a very, very integral part of a lady. Right. So losing a breast, only she knows what she goes through. Right. We can only relate to it and we can empathize with her. Right. But sometimes enagate, that is the only option when we cannot offer conservation for her. Right. So aವಾಗ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. But still that time she can undergo reconstruction. So that the world does not know that she has lost the breast. Right. So it is possible. Right. It's just that people are not aware about it. And they need to know about it, and then I think world will be a better place. Okay. ಬಯೋಪ್ಸಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಿತ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮಿತ್. ಯಾವ ಬಯೋಪ್ಸಿ ಮಾಡಿದ್ರು 99% of the cancers do not spread unless it is probably ovarian. If it is limited, we don't do a biopsy. There are some cancers that biopsy ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸರ್ಜರಿ ತಗೋತೀವಿ. Right. ಸೊ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಬಯೋಪ್ಸಿಯಿಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹರಡೋದು ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅ ಮಿತ್. ಈಗ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ, ಹಂಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಇಲ್ವಾ? ನಿಮ್ ರಿಸ್ಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ ರಿಸ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನಿಬಡಿ ಎಲ್ಸಸ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. But unfortunately, if we are not following the good lifestyle and we are smoking, we are consuming alcohol,
leading a sedentary lifestyle, consuming saturated fats, then our risk will double or triple based on what risk factor we are looking at. Right. But definitely ಏನು risk factors ಇಲ್ದೋ ಹೋದ್ರೆ then there is a risk of developing cancer. That risk is equal to the risk of any other person developing cancer. ಸೊ ಸೆಲ್ ಫೋನ್ಸ್, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಸ್, ಈ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ವೀಟ್ನರ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತಾ? See, artificial sweeteners, there are a few artificial sweeteners which were identified by the Indian government also. In I think last year only there a few bakeries in Bangalore only they had put a ban on artificial sweeteners. Right. Yes, it is linked to causing cancer. So that is banned by the government of India. Right. Cell phones, very unlikely, but it is just postulated that it could increase the risk, but there is no scientific evidence. ಓಕೆ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಎಲ್ಲ ವಾಸಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಿತ್ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಕ್ಟಾ ಮಿತ್? No, it is a myth, but I will not say it is a 100% myth. There is an element of psychology in the cancer patient where he or she will want to undergo treatment, Right. and want to be alive. So that's where your positive thinking plays a role Right. in them coping the treatment. Right. Because treatment is not simple. It is a little complicated. There will be ups and downs. But it is doable. And the patient should want to do it. Right. Then it becomes easier. The journey is easy. Right. So mental health, emotional health is also equally important. Definitely it is equally important than the physical health or the cancer treatment which the doctor gives. Right. So everything works in tandem to improve the condition of the patient. ಓಕೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸರ್ಜರೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತುಂಬಾ ಎಮೋಷನಲ್ ಕೇಸ್ ಅಥವಾ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಅದನ್ನ ನೀವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? Well, I can think of two patients. She was one of the earliest cases I had seen in Mysuru. She had cancer of the esophagus, annanadada cancer ittu. She came early. Treatment aitu, surgery aitu. She withstood the surgery well. She was a single mother. She withstood the surgery well. Very apprehensive, and her only she's a school teacher, and her only question was, "Sir, nan makkalige I want to be fine," which I think is a story of every mother in the world. Right. So she underwent the treatment and completed chemotherapy, completed radiation, and this was almost 1.5 years. So ee treatment time alli enagutte andre they discuss all their problems with the doctor. So it becomes like an extended family. After 1.5 years, when she came for a follow-up, immediately she came to the outpatient and she started crying. So we knew that there is a problem. But our problem ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ we took 2 hours because she was just not stopping to cry. Then ಲೆಫ್ಟ್ ಕತ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆ ತರ ಇತ್ತು, ವಿಚ್ ಕೈಗೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ವಿಚ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್. ದೆನ್ ನಮ್ಮ ಟ್ಯೂಮರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಮೈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಆನ್ಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಹಿ ಸೆಡ್ ಇಲ್ಲ, ಡೌಟ್ ಇದೆ, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡನ್. ಟು ಆರ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್, there is an entity called cervical rib which is present in 1 or 2% of the population, and she had it. Okay. The joy which she had when we told her it is cancer alla, it is cervical rib, and she just refused to believe because she knew it is cancer. ಅದೇ ಅದು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಿತ್, ಗಟ್ಟಿಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು. ದೆನ್ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದೆನ್ ವಿ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸರ್ವೈಕಲ್ ರಿಬ್, ಅಂಡ್ ನೌ ಶಿ ಇಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಫೈನ್. ಸೊ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕೇಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಬದುಕ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ, ಆ ಥರ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.
ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಹೌ ಡು ಯು ಮೇಕ್ ಡಿಸಿಷನ್, ಲೈಕ್ ಹೌ ಡು ಯು ಗ್ಯಾದರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಅ ಡಿಸಿಷನ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದೇವ್ರ ತರ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ದೇ ಸಿ ಅ ಲೈಟ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಯು, ಲೈಕ್ ಅನ್ ಆರಾ ಬಿಹೈಂಡ್ ಯು. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಅಡ್ರೆಸ್ ಆರ್ ಟಾಕ್ ಟು ದೆಮ್ ತರ? See, one thing I want to tell everybody is we are also humans. At the end of the day, we are as human as you are. Right. So what emotions you have, you go through, may not be in the same intensity, but we also go through the same emotions. So yes, it is difficult. But as cancer doctors, as oncologists, we do it on a daily basis. So it is routinely done. It's not simple. It is routinely done. There is a difference. Right. Yes, breaking bad news, telling the patient or the patient attendants that he or she has got cancer, he or she has got stage 4 cancer is difficult. Because they have something in mind, whether our thoughts are aligned, whether we are thinking in the same direction, without talking. There is that element of silence which happens in the consultation room where nobody speaks but everybody talks. And there are so many unsaid words which are understood or misunderstood. Right. When things are on the other side, there is no cancer or cancer is free, it's relatively easier. Right. Because life is good and God has been kind. Right. So there is an emotional journey, an emotional turmoil which we as doctors also go through. Right. Definitely I also go through a lot of this. But decisions you'll have to take, some keeping the disease in mind, some keeping the patient in mind. But all decisions are validated and are discussed with our team. Right. It cannot be my decision. It has to be our decision. And when there is a discrepancy, we discuss cancer ge hing treatment ಮಾಡಬಹುದಾ, because we have a lot of modalities to treat cancer. Right. ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಆಗತ್ತಾ, ಹಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಆಗತ್ತಾ, and what is the percentage of success with each modality? Right. Can we combine modalities and treat? So we do a lot of brainstorming for every cancer and then come up with the best possible treatment for a particular patient. And I guess that's what sets cancer doctors apart from any other doctors who also treat cancer. Right. Right. Actually, ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅರ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ. ಅರ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವಿ ಗೋ ಟು ಅನ್ ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಟು ಅನ್ ಆಂಕಾಲಜಿಸ್ಟ್. ಅವರು ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು CT ಹೇಳ್ತಾರೆ, MRI ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂಥರ ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ಇವರು ಸುಮ್ಮನೆ CT MRI ಬರೀತಾರೆ, ಹೆದರ್ಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಥರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋ ಜನನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಅದು ಇದೆ. ಎರಡು ಥರನೂ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ರೈಟ್. ಸಿ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ಅಗೇನ್ ಇವಾಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಪೇಷಂಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಂದ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ರೈಟ್. And this is the knowledge which the doctor will impart to the patient. Right. It is the patient's duty to understand test ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And once the patient is convinced that ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ we are doing something better in the treatment algorithm, Right. then we go ahead with the test. Right. 99% no doctor will prescribe unnecessary tests. No doctor will ask for tests just because they want to get it done. There is a scientific reasoning behind every test which is being done. Because every test will inch us closer to the treatment or will take us to a different form of treatment. Right. So yes, that's how it is. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ, ಇದೇ ಲ್ಯಾಬ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಇದ್ರಿಂದಾನು ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಇದು ತುಂಬಾ ಕಾಮನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಸರ್ಜರಿ, ನಾವು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡುವಾಗ we have to rely completely on the scans. Right. ಸ್ಕ್ಯಾನು
where the reporting is correct and the films neat age print agi kodtaro for the surgeon's point of view, and it is approachable to discuss with the treating radiologist. Right. So all these are the factors which the surgeon will consider while sending the case to a particular center, if we send it to a particular center. Right. Otherwise any center is also okay. Right. Now see the flip side, they get it done from any center, but operation ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ತರ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ, ಆವಾಗ ಯಾರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ? Because that time the doctor cannot shout at the patient or the attender. Right. Scan beku, scan agide. Right. But the scan is not done correctly, or there is no communication between the scan center or the treating radiologist and the doctor. In all this confusion, it is the patient that is going to suffer. Right. No doctor will suffer. Right. So our suffer kammi madakke few doctors, or most of especially the surgeons, will want not all scans, any advanced scan to be done at a particular center where they are comfortable with. Right. That is the most important reason. To work as a team athwa discuss Yes, it's, as I also told, cancer is always a team effort. Right. So when the team is known, I would rather, I have a lot of confidence in my radiologist. Right. So ನನಗೆ ಈ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ವಾ, ಈ ರಕ್ತನಾಳ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ, ದೂರ ಇದೆಯಾ, ಅದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಬೇಕದು. Right. And that the radiologist knows. Right. So all that will be incorporated in the report. Right. So it makes life easier. Right. For the patient first, then for everybody else. Right. ಅದೇ ಸರ್, ಈ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೈನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಅಕ್ಕಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಗೋತೀವಿ, ಅಥವಾ ಹಾಲು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅದೇ ಹಾಲು ತಗೋತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಈ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾ ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ask all these questions to your treating doctor, life will become very easy for everybody. Right. Problem ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ most of the patients don't talk. ಹೌದು. Assume. They just assume. Right. So assumption is the root cause for a lot of problems. Right. If you talk directly, sir ಈ ತರ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ, there is a problem, financial problem. Right. So express the problem to the doctor. Right. 9 out of 10 doctors will come out with a solution. Right. Right. So assumption is completely bad. Why are you assuming? Right. So assumption ಇಂದಾನೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Assumption in the cancer progress chance ಅಲ್ಲ. ಇವಾಗ for example, I have seen a patient, I have asked for a particular tests. I know it is cancer and the patient also knows it is cancer. They think this, I am a very expensive doctor, so they go to another doctor. If whatever I have advised is a standard set, the other doctor also is going to advise the same set, and it is going to cost the same. Now they have not expressed that it is expensive for them and they cannot afford it. Right. So they will go to a third doctor. So ivaga what is the assumption is, doctor 1, doctor 2, doctor 3 sumne tests baritare, treatment kodalla. Now on how do I treat? I need the basic tests to be done. Right. After the tests are done, then we know whether the cancer has spread or not. After that, we formulate a treatment for that particular patient. Now, in this process, we have lost time, which is against our time is running against us in cancer treatment. Obviously, if they come back to me, I'm going to repeat the test because we have almost wasted 2 to 3 months in going from one doctor to another doctor. Adal cancer spread ಆಗಿರುತ್ತೆ. Right. Avaga. Right. Yeah. So, whenever cancer is diagnosed, my suggestion is start treatment at the earliest, because that will prevent cancer from spreading. So, there is a possibility we can cure cancer. Right. So, early detection ಮಾಡಿದ್ರೆ survival, cure, reverse. Early detection ಆದ್ರೆ cure ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Cure ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ then we are looking at very good survival. Right. Right. Sir, which are the regular screening which should be done by a male or a female individual? Yearly ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾ, 6 months ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾ? ಯಾವುದನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರಿಸ್ಕ್ ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? See, basically most important,
ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡನ್ ಇನ್ ಎಸಿಂಪ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇರಲ್ಲ, ತೊಂದರೆಗಳು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವೆದರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆರ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 5 ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ 5 ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಎನಿ ಲೇಡಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಏಜ್ ಆಫ್ 40 years ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಆನ್ಯುಯಲ್, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮ್ಯಾಮೋಗ್ರಾಮ್. Pap smear, cervical cancer. All women should undergo Pap smear once in 3 years. Or Pap smear with HPV cytology ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. That is also can be done once in 3 years. Colonoscopy and fecal occult blood test. ಅಂದ್ರೆ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಗಂಡಸರು ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು, ಹೆಂಗಸರು ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಯೂಶಲಿ 40 years and above, ಬಟ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆರಿಡಿಟರಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೋಲಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಕರಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ಆ ತರ ರಿಸ್ಕ್ ಇದ್ರೆ 5 years ಯಂಗರ್ ಇಂದ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಫಾರ್ ಮೋಷನಲ್, ರಕ್ತ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ದೆನ್ ಕೊಲೊನೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ದೂರಬೀನ್ ಹಾಕಿ ಎಂಟೈರ್ ಕರಳನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಆಲ್ ಮೆನ್ who are having urinary problems, especially after the age of 60, should undergo a blood test called serum PSA to identify prostate cancer or not. In the recent past, lung cancer also can be screened. High risk individuals, people who are chronic smokers, first hand, second hand smoking, or they are living, they have a very high risk of developing lung cancer, then they can undergo what is called as low dose CT scan to pick up lung cancer at an early stage. So these screenings will help us to identify cancer, right, and to detect it at a very early stage. So ಇಂಗೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಜನ, ಮುಂಚೆ ಏನು ಈ ಟೆಸ್ಟೇ ಮಾಡಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವಾಗೇನು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ, ಏನಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಬೇಗ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕ್ಯೂರ್ ಆಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ 100%. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿದೀರಾ ಆ ತರ? ಎಸ್. ಸೊ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಯೂಶುವಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಜ್ 0 or stage 1. ಸೊ ಅವಾಗ ಗುಣ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಿಂಗಲ್ ಮೊಡಾಲಿಟಿಲಿ ಗುಣ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಸರ್ಜರಿ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ, ಬರೀ ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ, ಬರೀ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಸೊ ಆ ತರ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆಗಿ ಗುಣ ಆದ್ರೆ then the risk will almost be equal to anybody else. There is no high risk. ಸರ್, ಮೆಂಟಲ್ ಹೆಲ್ತ್, ಎಮೋಷನಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿದೀರಾ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ? I can remember one patient, again in my initial career when I started off in Mysuru. She was a case of breast cancer, very affluent lady, and the typical kitty party kind of patient. When she came into my outpatient, my nurse who was attending to us, we were very stunned by the dress in which she came in, and she was always in a silk saree and completely studded with jewels. She came with her problem, we identified the problem, and we said we started the treatment. Throughout, especially surgery time alli, usually ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್ಜರಿ ಆದಾಗ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಮನೇಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಇನ್ನರ್ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬ್ಲೌಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. So usually what we tell them is to wear a shirt. ಗಂಡಸರ ಶರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟನ್ ಶರ್ಟ್, you can just wear that and come and follow up. ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ then she can go back to her regular attire. It is easier for her, easier for the hospital people to do a dressing. Air complication ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ. But never has she come in anything lesser than a silk saree. Always studded in jewels, always with complete makeup. So once my staff asked, madam ನೀವು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತೀರಾ, ನಂಗೆ ಹಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಡಿ ಆಗಕ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ, ಇದೇನೋ ಬಂದಿದೆ ಹೋಗತ್ತೆ, ಆರಾಮಾಗಿರ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್
I was very sure because she has a very aggressive form of cancer. So the possibility of cancer coming back is very high. Okay. Treatment mugitu, 1 varsha aitu, 5 varsha aitu. Now this is the 9th year and she's on a follow-up. There is the same enthusiasm what it was there 9 years ago. Right. And that's how she is. Right. So it is very difficult to predict which cancers come back, which cancers do not come back. Because me and my entire team, we knew this cancer, the probability of it coming back is very high. So every time she came up with the reports, we were like, bandidya lakshanagalidiya anta. But there was no signs of anything. So thankfully she's doing fine. Okay. And she always knew that everything will be fine. So yes, there is having a positive mindset, being very optimistic about life as such will definitely take you places. Okay. ಅದೇ ಕೊರ್ಗಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದೀರಾ, ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಗಿ the flip side also we have seen. ಏನು ಇಲ್ದೋ ಹೋದ್ರು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಲ್ಸ್, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ಈಟಿಂಗ್ ಫುಡ್. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ there are some side effects of the treatment, but that is the treatment. You have to take it. We will definitely help you alleviate the symptoms. But once the treatment is over, it is over. Right. Okay, sir. So positive mindset will always add more value to the treatment. To the entire treatment, yes. So ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಕೇರ್ ಗಿವರ್ಸ್ ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇರ್ ಗಿವರ್ಸ್ ಇಂದ you just have to support them, be with them, because there is nothing much that you and me can do. We can guide them, guide the patient in the path which the patient alone has to travel. Right. We give them a lot of support. The emotional component comes from the family. Right. That's where they have a very big role to play. Right. It is small gestures. The husband comes with the wife for chemotherapy. There is no role for the husband there. Right. But he just being present there. Right. The mother-in-law, father-in-law, they just come together as a family. Right. They are there. Right. And they go back together. Everything the patient will have to undergo on his or her own. Right. But when they know that I'm not alone, Right. that itself is a big motivating factor for them to face the treatment. Right. Okay, sir. ಸರ್, ಈ 31st ಮೇ ನೋ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ನೋ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಡೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ ಏನು? See, first of all, I am against 31st being celebrated as No Tobacco Day. Okay. It should be 365 days of the year which should be Right. No Tobacco Day. Correct. Tobacco should be something which should be banned. So anybody who is consuming or knows anybody consuming tobacco in any form, please tell them to stop consuming tobacco, because the after effects of tobacco consumption is tremendous. It not only kills the person, it kills the entire family. Right. And it's not worth the thrill which you get for 1 or 2 minutes of consuming tobacco. So please stop consuming tobacco in any format. And it is definitely possible to stop consuming tobacco. If anybody is finding it difficult, approach your doctor. He or she will guide you in stopping tobacco. Tobacco has been increasingly used in younger generation because you call it drive, you call it the new thing. I want to be in the vibe of today's world, the Gen Z crowd, which I don't think is making them any more cooler. Unfortunately, it is reducing their lifespan, reducing their physical activity. It is when governmental organizations take more serious measures in reducing tobacco consumption. For example, in the United Kingdom, they have banned usage of tobacco for 18 years and below. So as of today, anybody born after 2009 are banned from using tobacco. So stringent measures taken by the government of various countries will definitely help reduce tobacco consumption and probably move ahead to lead a tobacco-free world someday.
ಸೊ ಸರ್ ಮೆಸೇಜು ಒಂದು ದಿನ ನೋ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಡೇ ಅಲ್ಲ, 365 ಡೇಸ್ ನೋ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ ಡೇ ಇಸ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಫ್ರಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿರಣ್ ಶಂಕರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸರ್ ಫೈನಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಯ ಇರೋರ್ಗೆ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ ಏನು? ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಸೀಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ರೀಸೆಂಟ್ ಪಾಸ್ಟ್. ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗುರ್ತು ಹಿಡಿದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ವರೆಗೂ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. The numbers are increasing because of awareness, because of fear of cancer. Everybody wants to stay alive and try to lead a cancer-free life. There is nothing to be scared of cancer because if it is diagnosed, complete treatment ago facilities ella available ide in India. So get yourself treated at the earliest. Don't waste time in assuming a lot of insignificant, irrelevant things. When you have a doubt, when you have a question, please sit with your doctor. Talk to him or her. Talk to them. Discuss all your points. Why do you want me to undergo surgery? Why chemotherapy? What are the side effects? Why radiation? Why do you want combination? Idu onde madre agalva? Ella beka? You have to discuss everything with the doctor so that your mind is clear. Right. And then start the treatment at the earliest, because every day delayed by not taking treatment is a day lost. Right. Do not delay treatment. Start treatment at the earliest. Right. Thank you, sir. So ಏನು ಟೇಕ್ ಅವೇ ಈ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಇಂದ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಅರ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅರ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್, ಅರ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ಬೇಗ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಬಿಲೀಫ್ ಇನ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಸೊ ಮಾತಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಂತ ಸರ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು. ಹಾಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 30 to 45 minutes. ನೋ ಟೊಬ್ಯಾಕೋ 365 days or the whole life is very important for cancer prevention. And food balanced diet ತಗೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. and having a positive mindset is very important ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಈ ತರ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ we can fight and prevent cancer. Thank you.